ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ 25-26ದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾ? ನೋ ವರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. Hey guys, I welcome you all to PUC Made Easy YouTube channel, Learning the Smarter Way. So this series was about how to be a topper, in fact a state ranker. And this video is the part 2 of it, wherein we'll be discussing do's. If at all, if you hadn't watched the part 1 of this video, make sure that you watch that video first. I've given that link in I button and it's also in the description box down there. Our video ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು video ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಜಿ, ಆ video ನೋಡ್ರಿ. So in this particular video we'll be discussing about do's. What are the things which we have to do if we have to achieve the state ranker or be it the topper? So smart habits for PUC success. Let's discuss the first one. The very first one is mastering textbooks. Textbook से गीता, textbook के कुरान, textbook के बाइबल, everything. Mastering textbooks is very very important. And let me tell you, every second PUC topper often say that their 100% of the preparation was textbook based. So textbook odlebeku, there is no shortcut for this, and there is a proper methodology of learning the textbook. Let me tell you what is that methodology. So basically, you take your textbook, you learn a paragraph or do something, a paragraph or a chapter, something like that. You have to conceptually understand that. You have to conceptually, visualize that. And after doing that, you have to highlight important stuff. See, use different colors highlighters, such as, see, I use these kind of highlighters to highlight different things. Highlighting most important 1 or 2 words in blue and highlighting sentence in pink. You can do this stuff, very important. And making short notes from the textbook and revising it again and again. This is very important, mastering the textbook. Second most important thing is making a realistic study plan. Nodi nan heltini, for a while you ignore all this stuff. I'll just tell you what should be the study plan look like. So the chronology of exams of second PUC or PUC is first quarterly exam, midterm barutte, ಆಮೇಲೆ second quarterly practical and preparatory final exam. This 5 steps, 5 stages is the chronology. First idu, second atara. So from today you have to check out which exam is soon gonna appear on the way. For example, from today, I'll just assume that from today the very first exam which I'm going to face is first quarterly test. ಈಗ what I have to do is I have to count the number of days from today to first quarter. ನಾನು schedule ಹೇಳಿದ್ದೀನಿಪ್ಪ, ನೀವು ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ವೆನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ವೆನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಈಗ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ that from 6 subjects, how many chapters are there for first quarterly test? You can ask this teacher, or you can also visit my Telegram channel, wherein I'll tell all these details for you. Now you have total number of days and total number of chapters in all these 6 subjects. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲಿಸನ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಗಮನ ಬೇಕು. ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ 1 hour, 2 hour, based on your ability you can decide that. For example, let's suppose one chapter of one XYZ subjects will take 2 sessions. ಈ ಥರ ಒಂದು 10 chapters, 12, 15 chapters ಇದ್ರೆ of all the 6 subjects, you have to count all the sessions. one chapter 5 sessions ಆಗುತ್ತೆ, small chapter ಅಂದರೆ 2 sessions ಆಗುತ್ತೆ. With this you have to count all the number of sessions for n number of chapters of 6 subjects. ಆಯಿತು. If you are not understanding this, rewind and watch it again, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Now with this you have 2 things, total number of days and total number of sessions for all the chapters. ಈಗ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. For example, let's suppose there are 50 sessions and 10 days you have. One day you have to finish 5 sessions. 10 5s are 50. ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Toppers do this. If you have to be the one, even you have to do that. ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಸೆಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸ್ ವೀಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗಬೇಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓವರಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 to ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 or 8 ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಓವರಾಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೋ. Now how to revise like a pro? See, toppers use something called as active recalling method. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು active recalling method ಅಂತ. Okay, so there was one chapter. Day 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಡೇ 2ಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡೇ 2, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಡೇ 1ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದಲ್ವಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಾಲ್. ಹೆಂಗೆ?
For example, there were few formulas and steps without actually again looking back to, for example, this is the again looking back those formulas, looking back how to do that steps. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Either you take the questions which you did in the day one or take new questions. ಈಗ ನೀವು questions, for example, one question ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ questionಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, you have to recall. You shouldn't see it again. You have to recall in formula structure. You have to recall and write that down in the paper, and then you have to take 1-2 questions and you have to solve without actually seeing to it. First chapter let that be x anta ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರ one recall ಮಾಡಿ solve ಮಾಡಬೇಕು. This is called as active recalling method. You can do this in subjects, practical math subjects. You can also do these active recalling theory subjects also. This is very important. Revision, the word itself tells that revisit it, not reread it, but revisit it, that is recall it. Okay, and see, nama brain, it works in a system. It has some sort of system which is, it forgets in every 24 hours, every 7 days, every 30 days. 30 days almere we won't remember anything. This is the overall structure based on research what we have got. So how to deal with this? Every 24 days we forget, right? So every 24 days we'll learn it again, such that we don't forget in every 24 hours. Every 7 days we forget, so every 7 days we'll learn it again, such that we won't forget. Ee taradu methodology alli ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. First revision after 24 hours. ಹೆಂಗೆ? I said you again, ಡೇ 1 ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೇ 2, ಡೇ 1 ದಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಡೇಸ್ 7 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನೀವು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಡೇ ನೀವು ಏನಿಗೆ ಬೇಕು, ಯು ಶುಡಂಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 6 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ 30 days. 30 days ಓದೋದು 1-2-3 days ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ 3-4 days ಹಾಲಿಡೇ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ what you can do is that you can revise formula, bari formula revise madudu, definitions, formats which we generally forget. You can do this for 30 days. This was about revising like a pro. Then there is something called as short notes. Every topper makes short notes. Nodi ನಿಮ್ಮ textbook material different. The notes, the books, in this kind of books wherein you make notes, this is different. Short notes you make in this kind of sheets. In these sheets you make your short notes. Henge ಮಾಡಬೇಕು? For example, I'll give you an example. Formula sheets to short notes. Henge? Take 15 sheets of bundle like this, spin it together. Maths formula sheet ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Chapter 1 ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, Chapter 1 ಲಿಸ್ಟ್ ದನ್. Chapter 2 what all formulas you have in chapter ಲಿಸ್ಟ್ ದನ್. ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು by the end of the academic year you will be having short notes like this. 15 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗೋ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಟು ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಟು ದಿ ನೋಟ್ಸ್, turn many pages, tumba chaos, tumba time consuming. So having all this stuff in one particular thing as short notes will really help you. Why is this? To reduce your time and to be more organized, we make short notes. We make different short bari formula do like can be of definition, laws, mnemonics, diagrams. I'll tell you what is mnemonic in a while. Wait a second. Formats, the diagram, short notes you can make in subject like biology and economics also, and one page notes, acts and amendments. Ee taradu different short notes ಮಾಡಬೇಕು. Now what is mnemonic? ನೋಡಿ mnemonic ತುಂಬಾ important. I'll just give you a brief about this. You must be knowing the colors of rainbow, right? What are the colors of rainbow? Vibgyor. We denote Vibgyor as colors of rainbow. We say violet, I indigo, B blue, like this. So we have remembered Vibgyor, with which we can recall the colors of rainbow. We have to do the same thing in theory subject. Basically theory subjects, what we can do is that, for example, if you have 5 points of our answer, highlight 5 words in those 5 points. Each point, each one word. Our words ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಒನ್ ವರ್ಡ್ದು ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಬ್ಗ್ಯೋರ್, ವಿ ವೈಲೆಟ್, ಬಿ ಬ್ಲೂ, ಐ ಇಂಡಿಗೋ. ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದರ್ 5 points ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Chapter 1 mnemonics this many, Chapter 2 mnemonics this many, so that you can revise and remember that. Because if you forget mnemonics, you will also forget the points. Risk down, so you can make mnemonic short notes also. This was about short notes. You have to do this if you have to be top at state rank. Let's see what's next. Take n number of tests.
ಇದೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ವಿ, doing that, taking a test of that chapter, and let me tell you, there must be certain parameters which have to make sure in that chapter wise test question paper. There should be no maximum marks, 30 marks to 40 marks, because every chapter has a different need. Some chapter can be made a question paper of 20 marks, but some chapter requires 30-40 marks large idre, so there should be no maximum marks. Then the question paper should be aligned revised Bloom's taxonomy andre final exam to in difficulty, in easy, in moderate ide levels, ade levels chapter wise test question paper alli nu irbeku. Then it should contain questions from every concept of the chapter. It should include all the questions, all the concept it should include, but it should have focus on most important questions. Most important concept ಏನಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 mark ಅಲ್ಲಿನೂ ಇರಬೇಕು, 2 mark ಅಲ್ಲಿನೂ ಇರಬೇಕು, 4, 8, 10 marks ಅಲ್ಲಿ, such that we emphasize those important concepts. Lastly, correction should be done as per board norms. Now chapter wise ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, actually the problem is our teacher won't correct as per board. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷ 40ಗೆ 40, 25ಗೆ 25, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 80ಗೆ 80, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 80, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80ಗೆ 74 ವಿ ಗೆಟ್, 75 ಗೆಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮ್ ಆರ್ ವೇ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಮೊದಲಿನಿಂದಾನೆ ಇಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮಗೆ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಲಿಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯರ್ಥ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಎನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ 1000 ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 200 ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಟಾಪರ್ in your college, right? He became the state ranker, if in case. Now even if you have to be topper of your college state ranker, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಟಾಪರ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಮೀ, ಈ ಥರದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್, ಈವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಟಾಪರ್ಸಿಂದ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ who are toppers, not the backbenchers, ಇದು ನೀವು ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ ದಿ PDFs which you want. If at all you have this structured subject wise folders, you can go there, easily access that. This will save a lot of time for you. Toppers do this. Let's see what other we have. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್. ಡೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಡೈಲಿ. ಟುಡೇಸ್ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವೈ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಡೈಲಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೌಟ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ChatGPT, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸಾದ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, 100 pages ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ 100 pages notebook into 6 equal parts for 6 subjects. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಗೋ ಟು ದಟ್ ಬುಕ್, ಓಪನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ 6 parts, ರೈಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. During your final examination, you will be having 6 subjects mistakes which you commit. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವೋಂಟ್ ಕಮಿಟ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4. ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಲರ್ನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಫಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ದಲ್ಲಿ 2 parts ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸ್, ಪೊಯಿಟ್ರಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಅದು ಬಿಡಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. Take the English question paper of final exam previous year 25, 24, 25. In that question paper, make a list. See to every chapter main wise hogi and make a list of grammar topics which will be asked in your final examination. Our grammar topic list ಏನಿದೆ, divide that, classify that list into difficult topics, moderate topics, easy topics. ಇದು ಎಲ್ಲ overall all the topics you have to cover in 3 months. Grammar topics ಏನಿದೆ, both languages, English, Kannada, English, Hindi ಏನಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ within 3 months you have to learn all that grammar topics. After these 3 months, you will be having 6-7 months to practice those questions.
ತುಂಬ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನಿಯರ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಮರ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6-7 months ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥ್, ದ ಮೋರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಮೋರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 10 chapters, among those 10 chapters there will be 1 or 2 difficult chapters. ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ವೆಕೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 15 days ವೆಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 chapters ಫ್ರಮ್ 6 subjects ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂ. ಆಸ್ಕ್ ChatGPT ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಸಾಲ್ವ್ PYQs ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಗೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್, come back stronger. This is called as winners mindset. And then write and practice regularly. This is very important. Last, we have other few tips which are to do. Use memory and study technique. One which I said is mnemonics. ಈ ಥರದ್ದು different study and memory techniques ಇದೆ. Very soon I'll make a video on that, detailed video, different video ಮಾಡ್ತೀನಿ. For that you have to subscribe my YouTube channel. Then focus on your health as well. ನೋಡಿ, I won't tell you to have 7, 8, 9 hours of sleep. At least 6 hours to sleep ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 7 is also okay. Between 6 to 8 it is a good range. I'll insist you to have somewhere around 6 to 7. This is very important. The most important is sleeping every day on the same time, waking every day on the same time, same hours of sleep. This is important. Then study on proper setup. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನು ಸೆಟಪ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಚೇರ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನೌ. ಈ ಥರದ್ದು ಸೆಟಪ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆಟಪ್, ಹಂಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು PUC ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. राइट 1500 व्यूज़ ಇದೆ, बट देयर आर नो कमेंट्स. कमेंट ಮಾಡಲೇಬೇಕು. शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ज़मीन वालों पे तुम रहम करोगे, मदद करोगे, आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा. दिस इज profound intent. So sharing with friends is not reducing your marks, in fact is increasing it, only when you do it in a positive mindset and you work hard. Lastly, subscribe. ಹೇಳಿದೀನಿ, subscribe ಮಾಡಬೇಕು. So we are at the end of this video. I hope this video was insightful and helpful to you. Being said all this, I say Saad, signing off. Tata, bye bye.